Hello everyone, it's Rajitha Malshan. වගේ ආදරණීය ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා අදත් ආවා අලුත්ම පාඩමක් අරගෙන. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මගේ Spoken English Rajitha Malshan කියන Facebook page එකට, ඒ වගේම YouTube channel එකට. මේකේ ගොඩක් පාඩම් තියෙනවා. මම හැම වෙලේම එදිනෙදා use වෙන දේවල් විතරයි මේ පාඩම් වලට එකතු කරන්නේ. right? ඔයාලට පුළුවන් හොඳ අත්දැකීමක් සහ හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න මේ දේවල් practice කරලා. right? අද මගේ පාඩම ඇවිල්ලා අදත් මම දෙන්නේ short phrases ටිකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි වාක්‍ය ටිකක්. right? මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නියමයි මේ ටික. එහෙනම් අපි මෙහෙම කියමු. ෆස්ට් එක බලමු. right. ඒක කරන්න එපා. don't do that. don't do that. okay? ඒක කරන්න එපා. don't do that. don't do that. ඒක කරන්න එපා. don't do that. don't do that. ඔයාට මොනවද ඕනේ? what do you want? what do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? what do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? what do you want? what do you want? දැන් ඔයා හැම වෙලෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ස්ලෝ කතා කරන ගුරුවරයෙක්ව. එහෙම මිනිස්සු ස්ලෝ කතා නෙමෙයි. ඔයාට ඇත්ත තත්ත්වෙට මූණ දෙන්න වෙනවා. ළමයි මිනිස්සෙක් පාරේදී හම්බුනහම ඒ අය අහන්නේ වගේ what is your name? මොනම ස්ලෝ අහන්නේ කවදාවත්. මිනිස්සු ටක් ගාලා. They put the words together and speak instantly. එක පාටම කතා කරනවා. right? එතකොට මේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ඔයා හැම වෙලෙම ස්ලෝ කතා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එහෙනම් හොඳට ෆාස්ට් මේ අපි මොනවද ස්පීකින් ස්ටයිල්ස් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. රයිට් හරි. එහෙනම් අපි කියනවා ඔයාට මොනවද ඕනේ? what do you want? what do you want? හරි නිකන් ෆාස්ට් කියෝ what do you want? what do you want? what do you want? ඔයාට මොනවද ඕනේ? ඒක යාම කරා. he did it on his own. 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 ඒක යාම කරා. he did it on his own. he did it on his own. he did it on his own. ඒක යාම කරා. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ මම ඔයාගෙන් අහන්නේ I'm asking you. I am asking you. I'm asking you. I'm asking you. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ I'm asking you. මං ඔයාගෙන් අහන්නේ I'm asking you. right. next one. ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? what do you want to do? what do you want to do? දැන් foreigners ලා කියනවා what do you want to do? what do you want to do? what do you want to do? what do you want to do කියන එක foreigners ලා කවදාකවත් එහෙම අහන්නේ නැහැ. right? එයාලා ටක් ගාලා මෙන්න මෙහෙම ෂෝට් කරන මොනවද? what do you want to do? what do you want to do? right? වඩියා. එහෙම තමයි කියන්නේ. what do you want to do? ඒ කියන්නේ what do you want to do? what do you want to do? අපි නම් කියන්නේ ලංකාවේ what do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? what do you want to do? හැබැයි foreigners ලා එහෙම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා what do you want to do? what do you want to do? what do you want to do? ඉක්මනට කියනවා ඉක්මනට. right? ඒ හින්දා අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි ඒගොල්ලන්ව. right? එතකොට what do you want to do? ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක. right? ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. you have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා. present perfect tense නේද? ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. you have given me so many things. ගොඩක් දේවල්. you have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා. you have given me so many things. ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. brother. යාළුවා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. you have given me so many things. you have given me. ඔයා මට දීලා තියෙනවා ගොඩක් දේවල්. so many things. brother ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. you have given me so many things. එයා හරි. ඒ වෙලාවේ හොඳේ. දැන් මේක වෙලා ඉවරයි. එයා හරි. he was right. he was right. එයා ඒ වෙලාවේ හරි. he was right. එයා හරි. he was right. he was right. මට දැනෙනවා ඒක. ඔයා කියන්න ඕනේ මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. ඔයාට වගේම මට දැනෙනවා I feel it. I feel it. මට දැනෙනවා ඒක. I feel it. I feel it. හරි තේරුණා. got it. did you get it? yes, I got it. ඔව් මට තේරුණා. got it. අපි කියනවා තේරුණා. got it. තේරුණා. right. එහෙනම් යාළුවනේ ආයිත් ලස්සන පාඩමකින් ආයෙ හම්බෙමු. see you in next video. bye bye.